in VLSI lab, we have gotten a part A and part B, where the part B is often a digital and part B is often analog and part A is often digital. So the according to the plan of first, that is whatever we did so far. First we were used to cover the analog part, and then later on we were used to do the digital part. But due to this pandemic, we are going to start the session from an a this digital version, and then once you come back to the college, there we're going to start the analog section. So in a digital, let me see through the uh, in a digital, what are the topics that we are going to have a connection, that is Chandrasekhar underscore C at start on Microsoft.com. Okay, so just a minute. ATM on Microsoft is missing. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಹಂಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನೆ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ. ಸೆಂಟೋಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಇದು ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ? ನೀನೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ. ಓ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಮಾತಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ Good afternoon. It is now visible. It is audible now. I think the problem has been sorted. So today we are going to deal with a digital program. So once I will explain the program. Once the program is explained, later on we'll go for a demonstration of the program. So are you guys able to see this? Are you able to see the content? The content which have been shared? No, sir. No, sir. So the starting it was in 36 members. Right now it is 29. I will give only attendance for those who are present here. Clear? And later on you don't blame on me that I was present and do such, because we are trying to do. We are putting efforts as much as we are trying that to resolve the problems. I think Abhinandan has been joined the session. ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್? ನನಗ್ ಫೋನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇಕೆ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು? ಟೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಹಾ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಂದ ಬರಬೇಡಿ. ನಾನೇ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು.
Jayanadra Abhinandan. Abhinandan. Yes, I think the screen is visible now. Is it? So the transmission today we are going to have the session on a transmission gates. So inverter so far you have already studied in HL lab. So in that regarding that I'm not going to speak much about that. So the transmission gate. Today we are going to see the a program of a transmission gate and the program of a straight edge buffer. So once the logic of these two is known, then later on we'll move on to the demonstration of the program in a cadence tool. So how to log into a cadence tool. So transmission gates. So the main aim of this program is to implement a transmission gate and to write a test bench for the transmission gate to verify the waveform and to synthesize the code, that is converting into an RTL gate level code from an RTL with using of some technological libraries which are used in this thing. So here that in this program. So in this technological library, what we are going to use is in all we enter the cadence in a VLSI lab, we are going to deal with an 180 nanometer technology, and so this is the design. So a tri-state transmission gate. So before starting with a transmission gate, let me know that what is transmission gate. So the transmission gate is nothing but it is the combination of a PMOS and NMOS, so which leads to a 3 logic, that is logic 0, logic 1 and a high impedance logic, that is a Z logic. So here the transmission gates they have a two control lines where the one control is a negation of another control. So the transmission gate this will act like a switches also. And this transmission gate is an analog gate which is similar to relay that can conduct in both the directions or can block by a control signal. What I said, that two controls. In a transmission gate, we have a PMOS based switches where, as I said, that it is the combination of both the PMOS and NMOS, where the PMOS passes a strong 1 but not the 0 logic, whereas NMOS passes a strong 0 but not the 1 logic. So this transmission gate is a bilateral gates or a bilateral switches. So and which works simultaneously, that is both the PMOS and NMOS works simultaneously. So when I come to a structure of a transmission gate, the transmission gate is made up of a two field effective transistors in which contrast to the traditional discrete field effective transistors, the substrate terminal is not connected internally. So the internally to the source terminal. So the two transistors which has N-channel MOSFETs and P-channel MOSFETs are connected in parallel. However, only the drain and the source terminals of the two transistors are connected together. You can see that the drain of the PMOS and the drain of the NMOS and source of the PMOS and source of the NMOS are connected together. Their gate terminals are connected to each other by a NOT gate to form a control inverter. So the NOT gate, what I have been connected, is what we call a control of a signal. The function, when I come to a function of a transmission gate, so when the control input is logic 0, that is what we call a enable pin. When this control pin is a logic 0, the gate of the N channel, is also a negative supply. The gate of the N channel is also having a negative supply. So whenever the gate terminal of the PMOS channel is caused by an inverter, which we call as a positive supply.
So when the control input is a logic 1, if the gate terminal of an N-channel MOSFET is located at a positive supply by the inverter, and the gate terminal of an P-channel is now a negative supply. So hence that depending upon the control line, the output is going to be obtained. So now let us analyze the truth table of a transmission gate. As I said that in a truth table, in a transmission gate, we come across a 3 channels. So when the enable is 0, this is what a control is 0. Whatever the data we are going to give, that will be remains in an high impedance only. That means gate is not going to be turned on because the negative supply is going to be passes through the N channel. Hence, the output will be an high impedance. So when the input is 1, so that means when the enable is 1, the positive supply is going to be channelized in the NMOS channel, where this is going to be conducted and this is not going to be conducted. So if it is an 1 means, then it will be an off and this will be an on. So the data what I am going to transmit, if I transmit 1, the output will get an 1. If I transmit 0, the output will get an 0. So these control lines will select, so how the data has to be flow. So here in our program, we have not used the switch based programming in an that is for an module. Just we have used in that is to just to analyze this one transmission gate. Keeping this output logic, we have written in a program. So first the module and the module name, and we'll take in a 3 variable which is similar to an AND gate, and we give the cases that by using a behavior we are need to check whether the enable is 0 or A. That's why I'm going to check always at the enable and an A variable. That is the checklist, that is the netlist sensitivity. So if the enable is 1, then if the enable is 1, whatever the data that is going to present, whether it's at 0 or 1, the same data has to be obtained at the output. The input has to obtain at the output. If not means in this case any of the 1 variables, or if an enable is 0, then the input, that is the Y, will be a high impedance state. So this is a simple logic. So to this logic, I'm going to a test bench for this. So initially I'm going to give that A and enable as an 0. And after 10 nanoseconds, that is if I'm not going to specify unit scale, it means that it's a nanosecond unit. So after 10 nanosecond, I'm going to make enable as in 1 and A as in 1. That is in the difference. This is the difference of a 10, and later on at 20 nanoseconds I will make an again enable as a 0. So when the enable is 0, the output is not going to be obtained, and when the enable is 1, our output is going to be obtained. So this is about a transmission kit. Next we'll move on to a tri-state buffer. So before going to a tri-state buffer, so let me first discuss what is this buffer. So buffer is nothing but it's a temporary storage device where it can drive a logic of either 0 or 1. Why it is then tri-state? Next question. So the tri-state concept, that is the tri-state can be thought because to obtain a 3 logic levels. So this tri-state okay. So these tri-state buffers, whose output can be electrically disconnected from its output circuitry. So this type of buffer is known as a 3-state buffer or a tri-state buffer. A tri-state can be thought of as an input controlled switch with an output that can be turned on or off by means of an external control. By the means of an external control, or we call it a enable signal input. This control signal, so this is tri-state.
These control signals can be either a logic 0 or logic 1. Uh, Signal resulting in a trace state buffer being in a one state, allowing its output to operate normally, producing then a required output, or in an another state where its output is going to be blocked or disconnected. Then a straight state buffer requires two inputs, one beginning being the data input and the other being the enable or a control input, which are shown in this figure. So in this straight state, which is work like an similar to a straight state itself. So when the activated into an three states, it disables or turns off its output, producing an open circuit condition. So instead of gives an output state of a very high impedance, so generally we call the HIZ. Then this type of a device has two logic states, input 0 or 1, but can produce then three different output states, which are called 0, 1 and Z. Hence this type of a devices are called as a tri-state devices. That's it, because we are producing a three logic states, hence we are going to call it as a high state, so which works like similar to a transmission gate only. But whereas in transmission gate we have gotten two control signals, whereas in this tri-state we have got only one control signal. So the same thing by using an always add of the enable and an X, and we'll use the case here. If the case of enable is 1, then whatever the data is there at the input, that will be transferred to the output. If it is a 0, then the output will be a 0. If it is 1, the output will be 1. If the enable is not equal to 0, then the state has to reach to the, there is no flow of electrons or a current from a source to the destination or from an one end point of the to the another end. Hence it reaches a high impedance state, which is called indeterminate state. So to this we have written a testament, which is a similar to a transmission gate only. First, these are the basic things what you need to be written. First you need to, the inputs are defined as a register and outputs are defined as a URL. And I need by doing the port mapping, we are going to map the enable and then y and x as the one and the same variable. And initially here is the program begins. I'm going to give the case conditions, where these case conditions will execute without drawing any waveforms. Just by running this code, we are going to get a output. So these are the two demonstration experiment what we are going to do it right now. So in another couples of time. So after going through the after that is when giving a demo on the cadence tool, is my request to make a note of the things whatever the steps we are going to be done. And also in by meanwhile by evening I am going to share the videos which has been shared in a YouTube channel, and also the videos which has been shared in an MS channel. So by clicking on that, so you can get then a more number of videos which are related to this VLSI. Clear? Thank you one and all. So the next, let me ask my colleague Abhinandan whether he is ready to share the screen. Yes, Abhinandan, are you ready? Yes, can you share the screen now? Let me demonstrate the cadence tool for our students.
Yes, thank you, Abhinandan. It is visible now. So I'm going to give a request for you. Please accept that request and give a control for me. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಭಿನಂದನ್. ಅಭಿನಂದನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಹಾ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಹಾ ಕೊಡಿ. ಗಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡಿ ಅಭಿನಂದನ್.
ಹಾ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. Yes, Abhinandan, it is audible. You can carry on. Okay, sir. Okay. Good afternoon. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಸರ್. Sir, ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು ಯೂಸರ್ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ ಇದು? ಹಲೋ? ಹಾ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ನೋ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. CSP ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ನನಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್. We are using CentOS 6.8 Linux platform. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ is 123. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇ cadence db ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ? cadence db foundry. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್, go to digital. There are two folders here. We are doing the digital experiments. So click on digital. Okay, in that digital, just create new document, that is create document empty file here. Okay na? So ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಈಗ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ no. ಕಾಪಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ GVM, GVIM ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದು ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ವಿತ್ gedit ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಥ್ರೂ GUI ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಪನ್ ವಿತ್ gedit. Okay, now it will allow you to copy. Okay na? So first you created the empty document here. Just double click paste. Sarena? So while saving, go to file, save as, give the extension .v. So file name should start with alphabets. Adanna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So transmission gate alva? trans.v. Okay, because it's a Verilog program, extension should be .v. Okay na? Save. So as soon as you added the extension, the color changes here for the keywords. You can observe. ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇದು ರೆಡ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ now just click on save and close it. Okay, so after that
where is your folder? trans.v, it's here. Okay, so after that you close this everything, or just in the click on the digital, open terminal. Okay, so fast ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಂದು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ರಿಪೀಟ್ ಏನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು NC ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನೇನ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ 3, ಬರ್ಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. CSH ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ CSH ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ CSHR CSOUR ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. CS ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಎಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎನಲಾಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ದ ಕೆಡೆನ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸೂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಡೆನ್ಸ್ ಟೂಲ್ ಸೂಟ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ CSHRC ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. NC ಲಾಂಚ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, NCLAUNCH, NC ಲಾಂಚ್. ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೇಸ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಂಡೋ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 2-3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? trans.v, trans.v, tramgate_tb ಅಂತೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ? trans.v, ಇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ವೆರ್ಲಾಗ್ ಫೈಲ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು HDL ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಹೇಳಿ. ಅನುಪಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಅದಕ್ಕೂ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಎಂಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಎಂಟಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓಪನ್ ವಿತ್ gedit, so control A, control C. So here is my file, paste it here. ಓಕೆನಾ? ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್, TRANS, ಟ್ರಾನ್ಸ್ _tb.v. ಓಕೆನಾ? ಸೊ .v ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇಮು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ನೇಮು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ 2 ಬಂತು, trans.tb.v, trans.v. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NC ಲಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, trans.v, trans.tb.v. ಸೊ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವೆರಡು ಫೈಲ್ಸ್ ನಮಗ್ ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇದು Verilog compiler with current selection with button. Okay na? So click on your file and just click on this button, Verilog compiler. First you have to compile. Okay na? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ SMS Xilinx. ಸೊ ಎರರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಗೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇವ್, ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ once again I will compile it. So I will ತೋರಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಾದಾಗ ಇದನ್ನೇನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಇಟ್. Go to your folder file trans.b. ಇಲ್ಲಿ just I will add semicolon, save, close. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ರನ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೊಂದಿರದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಕ್ ಲಿಬ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಲಿಬ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಕಂಪೈಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಾಂಚ್ ಎಲಾಬೊರೇಟರ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್, ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಒಂದು ಸಾಕು ನಮಗೆ ರನ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಸೆಂಡ್ ಟು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? trans.v ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ 10, 20, 20, 20. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 40, 60 ಪ್ಲಸ್ 70. ಸೊ ಇದು 70 ಆದ್ರೆ 60, 70. ಓಕೆ, 70 ಆದ್ರೆ 110 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಕೊಡಿ. 70 ಬಂದಿದೆ, ಸೊ 80 ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 100. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಎನೇಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್, ವೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ A0 ಎನೇಬಲ್ 1 ಇದ್ರೆ Y0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎನೇಬಲ್ 1 ಇದೆ, Y0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A1 ಎನೇಬಲ್ 1 ಇದ್ರೆ Y1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? CSP ಸರ್. Thank you for the simulation what you have been shown. So this is the simulation part for a digital. So in the next session we are going to once again do the simulation for the rest of the program. So sorry for the first day what the delay we faced today. So let me continue in the next session with then 2 to 3 programs, and we finish off this program by this month. The digital part will get over. So yes, by this month the digital part will get over. The demonstration of the digital part, the only thing left over is you have to practice it. That is the remaining part that is left in a digital. So once you come to the
uh, classes. Once you come to the classes, then we can be start with the analog portions. Clear? So let me take an attendance now and also screenshots. Totally the 37 members are available. So let me take an attendance. So please be stay on this. So whoever I call the names, they have to answer the attendance. Yes, mute your this thing microphone. So only enable your microphone when I call the names. Otherwise, it will be disturb for your friends to answer the attendance. Just a minute. So first I will call the A1 batch list and later on we'll call this A2 batch. So Sujit, is Sujit is present? Present. Yes. Sahana JR, Present, sir. Deepika, Deepika is not there. Karthik H, Present, sir. Purvashri, 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 Janardhan, Aishwarya, Aishwarya, Present, sir. Ajay, Present, sir. Anu, Present, sir. Apurva, 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 Arpita, Arpita, Present, sir. who is Arpita or Apurva? Arpita. Arpita, sir. Baswaraj, Present, sir. Bhanupriya, Bhanupriya, Bharat, Bhavana, Present, sir. Bhumika, Bhuvana, Present, sir. Chaitanya, Sir, Bhuvaneshwari Karulina. Sir. Bhuvaneshwari, Chandan Present, B, sir. Chandu Present, D, sir. Present, Chandu D, sir. Present, sir. Chandu Prasad, Ila, Chaya, Present, sir. Romita. Present, sir. Fine. Let me call A2 section batch list now. A2 batch, get ready. Today is 11th. Danish, Present, sir. okay. Dhananjay, Danusha, Present, sir. Dilip, Present, sir. Girish, Arshit K, Present, sir.
Harshit K. Harshit, one more is there, right? Harshit R. Present, sir. Jai Surya. Jai Surya is not there. Okay. Gautami. Present, sir. Kalpana. Present, sir. Okay. Kripa. Kripa. Today Kripa is not there. Sir. Kusuma. Present, sir. Lavanya. Present, sir. Likit. Present, sir. Mahesh. Present, sir. Chetan. Asma. Present, sir. Present, sir. Mamata. Present, sir. Manoj. Present, sir. Monica. Pooja. Sir, Monica present, sir. Okay. Pooja. Ranjan. Rashmi. Okay. Fine. Thank you, guys. Girish Babu present. Present, sir. ಸರ್ ಇದು ಭೂಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್. Sir. Sir, Girish Babu present. Sir. Sir. ಸರ್